So we were discussing the free boson in 2 dimension, and we saw that the phi, the scalar field that had a mode expansion of the following form. So this was the mode expansion, where the field phi এটা হচ্ছে Lagrangian টা ছিল, action টা ছিল half d square x del phi dot square minus phi prime square. এটা ছিল phi আর phi dot আর phi prime মানে ছিল phi of x comma t, phi del t of phi এটাকে আমরা বলছি phi dot, আর del x of phi এটা ছিল phi prime। আর এই যে z কোঅর্ডিনেটটা আছে, আর আমাদের কাছে x was the x টা হচ্ছে is a circle of length L, x is a circle of length L, আর z যে কোঅর্ডিনেটটা আছে এটা হচ্ছে e to the 2 pi I by L x minus I tau, আর sorry tau minus I x, আর z bar এটা হচ্ছে e to the 2 pi I by L tau plus I x। তো এখানে t টা হচ্ছে এটা t টা লরেন্জিয়ান টাইম, আর এটা এখানে tau টা কিছু ইউক্লিডিয়ান টাইমে গেছে, তো t is equal to minus I tau। So this was the thing. তো z কোঅর্ডিনেট যেটা আছে, তো x আর t যে কোঅর্ডিনেট আছে এটা লাই করছে অন আ সিলিন্ডার। এটা কেন সিলিন্ডার? বিকজ x টা সার্কুলার কোঅর্ডিনেট আর t এর রেঞ্জটা মাইনাস ইনটু প্লাস ইনফিনিটি, তো x টা হচ্ছে লাইক এ সার্কেল অফ রেঞ্জ L আর t টা হচ্ছে এইভাবে। তো দিস ইজ টাইম। আর এই যে z কোঅর্ডিনেটটা আছে এটা অন আ প্লেন, দিস ইজ অন আ প্লেন, আর এই ম্যাপটা হচ্ছে এক্সপোনেনশিয়াল ম্যাপ, যে e to the 2 pi by L times x t minus I x। এই যে ম্যাপটা আছে এই ম্যাপটা আমাদেরকে সিলিন্ডার থেকে প্লেনে নিয়ে যাচ্ছে। তো আমাদের ইনিশিয়াল সিস্টেমটা ছিল অন এ সার্কেল, মানে তোমার একটা ফাইনাইট সাইজ যার আর উইথ পিরিয়ডিক বাউন্ডারি কন্ডিশন, তার মানে phi of x plus L comma t এটা হচ্ছে phi of x comma t with periodic boundary condition। আর তো তাহলে আমরা দেখলাম যে phi এর এক্সপেনশনটা ইন টার্মস অফ z যেটা হচ্ছে প্লেনের কোঅর্ডিনেটস সেটা ছিল এটা এইভাবে, যে phi নট মাইনাস I। আর এখানে an আর an বার যেগুলো আছে এগুলো মোডস, আর এটার কমিউটেশন রিলেশন বার করা যায়। তো an am কমিউটেশন রিলেশন ছিল n টাইমস ডেল্টা n প্লাস m কমা 0, আর সিমিলারলি an বার এর জন্য আর এইগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তার মানে an আর am বার এগুলো 0, কমিউটেটেড 0। এন্ড সিমিলারলি phi 0 আর phi 0 এইগুলো এটা হচ্ছে I, এবং পাই আর phi আর এদের কমিউটেটেড উইথ এইচ এগুলো সব 0, তার মানে এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট। আর এই যে এক্সপ্যানশনটা আছে এটার মানে হচ্ছে যে এই পার্টটা হচ্ছে অসিলেটরি বিহেভিয়ার, এই যে ফিল্ড আছে phi এটার এই পার্টটা হচ্ছে অসিলেটরি বিহেভিয়ার, বিকজ এটা z, তো z মানে হচ্ছে e to the 2 pi I x minus t by L,
তো এটা অসিলেট করছে, এক্সপোনেনশিয়াল একটা অসিলেশন করছে, e টু দ্য 2 pi I t করা মানে। তো এটা অসিলেটরি বিহেভিয়ার। আর এইটা হচ্ছে লিনিয়ার বিহেভিয়ার, কারণ লগ জেড জেড বারটা হচ্ছে টি। তো এটা হচ্ছে ফাই নট প্লাস আই প্লাস পিটি। তার মানে এটা ইটস লাইক দ্য মোশন অফ আ ফ্রি পার্টিকেল। তো এই পার্টটা হচ্ছে ফ্রি পার্টিকেলের মোশন, আর এই পার্টটা হচ্ছে তোমার অসিলেটরি বিহেভিয়ার, হারমোনিক অসিলেটরের মতো বিহেভিয়ার। তো এই 2D স্কেলার ফিল্ড, মাস্টার স্কেলার ফিল্ডের এক্সপ্যানশনের দুটো কাইন্ড অফ বিহেভিয়ার আছে। একটা হচ্ছে ফ্রি পার্টিকেলের মতন একটা বিহেভিয়ার, আর একটা হচ্ছে হারমোনিক অসিলেটরের মতন অসিলেটরি বিহেভিয়ার। আর এটার মানেটা কি? এটার মানে হচ্ছে যে এই যে মানে সাপোজ আমি এই যে ফাইটা আছে, আই ক্যান থিঙ্ক অফ দিস ফাই অ্যাজ আ ভাইব্রেশন। মানে ধরো দিস ইজ ইয়োর কোঅর্ডিনেট এক্স and this is your phi, মানে phi টা হচ্ছে, ধরো সাপোজ phi is what we call y, যে ভাইব্রেশনটা এরকম করে, ঠিক আছে? এবার যদি এটা যদি এরকম করে হয় যে এটা হচ্ছে x আর এটা হচ্ছে y, তাহলে তাহলে এই যে ভাইব্রেশনটা আছে এটার দুটো কাইন্ড অফ মোশন হতে পারে। একটা হচ্ছে যে আহ, এটার একটা মানে এটা ভাইব্রেট করছে না, জাস্ট একটা, এই যে স্ট্রিংটা আছে এই স্ট্রিংটা জাস্ট স্ট্রেট মুভ করে যাচ্ছে, মানে উইথাউট এনি ভাইব্রেশন, as if it's a single rigid body. তো সেটা that is like a free particle, মানে কোনো ভাইব্রেশন নেই। সেটা হচ্ছে ওই ফার্স্ট পার্টের মোশনটা, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট পার্ট। এই পার্টটা, এই পার্ট মোশনটা মানে হচ্ছে ইটস লাইক আ as if the full string is moving like a single object. So this is the free particle motion. আর এটা this is called the center of mass motion. The center of mass motion because তোমার center of massটা এইভাবে মুভ করবে, এটা সেন্টার অফ মাসটা এইভাবে মুভ করবে। আর এই যে অসিলেশনটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অসিলেশন অ্যারাউন্ড দ্য সেন্টার অফ মাস, অসিলেশন অ্যারাউন্ড দ্য সেন্টার অফ মাস। তো তার মানে দুটো কাইন্ড অফ, যদি একটা স্ট্রিং থাকে, একটা ভাইব্রেটিং স্ট্রিং থাকে, তাহলে এটা দুটো ভাবে মুভ করতে পারে। একটা হচ্ছে ওই স্ট্রিংটা জাস্ট সোজা মুভ করতে পারে উইথাউট এনি ভাইব্রেশন, আর একটা হচ্ছে যে স্ট্রিংটা ভাইব্রেট করতে পারে। তো এই দুটো পার্ট যেটা আছে সেটাকে আমি বলছি ওই ফ্রি পার্টিকেল মোশন, আর এটা হচ্ছে হারমোনিক অসিলেটর মোশনটা, যেটা ভাইব্রেশনাল পার্টটা আছে। Is it okay? So this is what the meaning. This is the meaning of the two different types of motions that you have of this thing. Because ultimately, phi boundary condition ta ki? Phi boundary condition the periodic boundary condition. So you can think of this as a free string. Just like a string যেটা vibrate করতে পারে আর move করতে পারে। So and then এই first partটা হচ্ছে linear motion, যেটা হচ্ছে center of mass motion। আর second partটা হচ্ছে oscillation যেটা করছে। So that is the oscillatory part, the vibration। তো দুটো ডিগ্রি অফ ফ্রিডম আছে, একটা হচ্ছে সেন্টার অফ মাস ডিগ্রি অফ ফ্রিডম, একটা হচ্ছে ভাইব্রেশনাল ডিগ্রি অফ ফ্রিডম। তো এটা হচ্ছে অসিলেটর পার্ট, আর ভাইব্রেশন ডিগ্রি অফ ফ্রিডমের মোড গুলো হচ্ছে an, আর সেন্টার অফ মাসের মোশনের মোড গুলো হচ্ছে φ0 আর φ0। তো φ0টা হচ্ছে সেন্টার অফ মাস, আর φ0টা হচ্ছে তার কনজুগেট ভেরিয়েবল। আর আমরা we also saw that এটা terms, if you write down the Hamiltonian of the system in terms of these modes, then the Hamiltonian is 1/2L pi naught square plus 2 pi by L times sum over n not equal to 0, a minus n a n plus a bar minus n a bar n. So this is the Hamiltonian, and again you see that this part, this is like a free particle. If the pi naught the momentum hoy, so it is pi naught by, it's like p square by 2m. So this is like a free particle Hamiltonian, and the second part is like a harmonic oscillator Hamiltonian. So a Hamiltonian, you can see that this is given in this form, right? And then এটার যে if you construct the energy momentum density, so the tzz but t of z, which is given by minus 2 pi tzz, and this is basically minus 2 pi del z phi del z phi. এটা of course normal order হবে, because এটা quantum theory নরমাল অর্ডার করতে হবে। So this is minus 2 pi del z phi del z phi.
This is the energy momentum density. And then we constructed the primary fields of this theory. So এই যে primary fields গুলো আছে, we said that primary fields are of the form exponential of e to the I alpha phi z bar. It are normal ordered, right? This we call nu alpha. And this one, we said that this was the primary field because if we calculate T of z times nu alpha omega omega bar, it are OP expansion. We saw that this was given by alpha squared by 8 pi into nu alpha omega omega bar over z minus omega whole square plus del omega nu alpha omega omega bar over z minus omega. এটা হচ্ছে তার মোস্ট সিঙ্গুলার পার্ট গুলো। তো এটা ওপি এক্সপেনশন করলে এটা পাবো। এটা আমরা লাস্ট টাইম দেখেছিলাম। তো এই যে নিউ আলফা, তো এখানে আমরা বলতে পারি যে তাহলে এই এক্সপেনশন থেকে আমরা বলতে পারি যে নিউ আলফার কনফর্মাল ডিমেনশন এইচ আলফা, এটা হচ্ছে আলফা স্কোয়ার বাই 8 পাই, কারণ এটা হচ্ছে এইচ, এটা হচ্ছে আলফা স্কোয়ার বাই 8 পাই। Okay, so and similarly যদি আমরা একটা টি বারের সঙ্গে করি, then also we get the same thing, the alpha square by 8 pi times nu alpha omega omega bar over z minus omega the whole square, z bar minus omega bar the whole square plus del omega bar of nu alpha over z bar minus omega bar. So this was the expansion, and therefore from here we can also say যে h bar যেটা আছে conformal dimension of nu alpha, এটা হচ্ছে also alpha square by 8 pi. তার মানে nu alpha is a primary field with h alpha with h equal to alpha square by 8 pi and h bar equal to alpha square by 8 pi. So this is the these are the, but if this is correct, then we can also calculate the 2-point function nu alpha. Suppose I calculate the 2-point function nu alpha z bar and nu beta এটা আরেকটা w bar. We calculate the 2-point function of this object, the nu alpha z bar and nu beta w bar. এবার যদি এটা প্রাইমারি ফিল্ড হয় তাহলে এটা তো দুটো প্রাইমারি ফিল্ডের 2-point ফাংশন, যেখানে এটার কনফর্মাল ডিমেনশন হচ্ছে h ইকুয়াল টু আলফা স্কোয়ার বাই 8 পাই আর এটা হচ্ছে h ইকুয়াল টু বিটা স্কোয়ার বাই 8 পাই। তাহলে আনলেস এই দুটো h সেম না হয় তাই এটা 0 হওয়া উচিত। সো দ্যাট ইজ সেটা আমরা জানি যে 2-point ফাংশন যদি এটা প্রাইমারি ফিল্ড হয় তাহলে তার 2-point ফাংশনটা 0 হবে আনলেস ওদের ওই দুটো অপারেটরের conformal dimension is same হয়, right? So we can check that this is correct in this case, that this is equal to this, because we can calculate this quantity, the nu alpha z bar, nu beta w bar. So to calculate, to see this, how do you do that? Well, you can just use the formula for nu alpha. So nu alpha z bar, এটা আমরা কি বলেছিলাম, this is the normal ordered of e to the I alpha phi z bar, এটা normal ordered. And similarly nu beta z w bar, এটা হচ্ছে normal ordered of e to the I beta phi w bar, এটা normal ordered. আর আমরা বলেছিলাম যে এটা normal ordered মানে হচ্ছে এক্সপোনেনশিয়াল মানে হচ্ছে sum over n I alpha to the power n, এটা মানে এটা এক্সপেনশন করে লিখতে হবে, normal ordered of phi to the n. আর similarly এটা হচ্ছে sum over n I beta to the power n over n factorial, normal ordered of phi to the n. এটা হচ্ছে ডেফিনিশনটা, নিউ আলফার ডেফিনিশন আর নিউ বিটার ডেফিনিশন। ইজ ইট ওকে? Yes, sir.
So then if you calculate this 2-point function, so what you're calculating is the 2-point is summation over n I alpha to the power n by n factorial normal ordered of phi to the n times summation over m I alpha I beta, sorry, এটা beta, so I beta to the power m over m factorial normal order of phi to the n. Right, and this object is equal to sum over n, sum over m I alpha to the power n by n factorial times I beta to the power of m by m factorial phi to the n or phi to the n. Now how do we find this quantity? So remember we are in a free field theory. So the free field theory te তোমরা জানো যে হ্যালো, তো ফ্রি ফিল্ড থিওরিতে তো we know যে তোমার যে যদি তোমার প্রোডাক্ট অফ অপারেটরস থাকে তো ফাই ফাই ফাই, তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি টাইম, এটা যদি টাইম অর্ডার প্রোডাক্ট অফ অপারেটরস হয় তো এটা জাস্ট হয়ে যাবে contraction, all possible contractions are all possible normal ordering, right? All possible contractions and normal ordering. So this is what it will happen. Now because we are calculating the expectation value of the expectation value of this thing, so যখন আমরা when we do this calculation then তাহলে ওই নর্মাল অর্ডারিং পার্টগুলো সব তো জিরো হয়ে যাবে, বিকজ নর্মাল অর্ডার যদি কোনো অপারেটর থাকে তার এক্সপেকটেশন ভ্যালুটা জিরো হবে। কারণ নর্মাল অর্ডার মানেটা কি? নর্মাল মানে হচ্ছে সব ক্রিয়েশন অপারেটর একদিকে আর অ্যানালিসিস অপারেটর আরেকদিকে। তো এটা যদি এক্সপেকটেশন ভ্যালু না হয় তো এটা জিরো হবে, বিকজ এটাও অ্যানালিট করবে ভ্যাকুয়াম কে আর এ ডায়াগ্রামটাও অ্যানালিট করবে, রাইট? তো তাই জন্য দিস যখন when we calculate this quantity এটা হবে জাস্ট সাম ওভার অল পসিবল কন্ট্রাকশন, সাম ওভার অল possible contractions, all possible contractions. তো তার মানেটা কি? তো ফার্স্ট অফ অল এটা হয়তো তোমরা জানো যে ফ্রি ফিল্ড থিওরিতে তোমার যদি একটা এন পয়েন্ট কোরিলেশন ফাংশন থাকে তো সেটা জিরো হয় আনলেস এনটা ইভেন নাম্বার, রাইট? এটা করেছে তো এটা বিগ সেল থেকে ফলো করে, যদি তোমার ধরো এন খানা ফ্রি ফিল্ড থাকে, এটা হচ্ছে এন খানা ফ্রি ফিল্ড, তো এটার এক্সপেকটেশন ভ্যালুটা জিরো হবে unless n is a even number, মানে odd number of correlation, odd number এর correlation ফাংশনটা জিরো ফ্রি ফিল্ড থিওরিতে। কারণ ওই একই কারণে যে তোমার যখন correlation ফাংশন বার করবে n খানার correlation ফাংশন হবে প্রোডাক্ট অফ 2-point ফাংশন, আর যদি nটা ইভেন না হয় তাহলে তোমার প্রোডাক্ট অফ 2-point ফাংশন ফর্মে লিখতে পারবে না। তো তাই জন্য এটা জিরো হবে আনলেস তোমার nটা ইভেন হয়। আর nটা ইভেন মানে হচ্ছে so what will happen here is that nটা ইভেন হওয়া মানে হচ্ছে যে তোমার n has to be equal to m। তার কারণ হচ্ছে যদি n আর কারণ তোমার অনলি পসিবল কন্ট্রাকশনস হচ্ছে যখন এখান থেকে একটা ফিল্ড এটার সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করবে, কারণ এটা তো নর্মাল অর্ডার, তো নিজের মধ্যে কন্ট্রাকশনসটা অ্যালাউড নয়। তো অনলি পসিবল কন্ট্রাকশনস হচ্ছে যখন এখান থেকে একটা ফিল্ড এটার সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করছে, তো ওটা তবে হতে পারে যদি m is equal to n হয়, and therefore এই ডাবল সামেশনটা সিঙ্গেল সামেশন হয়ে যাবে। আর এটা হয়ে যাবে i alpha to the power n I beta to the power n by n factorial square, আর এই জিনিসটা হয়ে যাবে প্রোডাক্ট অফ phi phi 2-point ফাংশন টু দি পাওয়ার n টাইমস কত ভাবে এটা এই কন্ট্রাকশনস পসিবল। তো এটা যে কোনো n এর সঙ্গে করতে পারে, তো এটা বেসিক্যালি হয়ে যাবে n into n minus 1 into dot 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 করে into 1, তার মানে n ফ্যাক্টোরিয়াল। তো n ফ্যাক্টোরিয়াল ভাবে এটা কন্ট্রাক্ট করতে পারে, and therefore এখানে এটার আনসারটা হবে this times n factorial. Is this okay? তোমরা এটা কি এটা I think ফ্রি ফিল্ড থেকে তোমরা দেখেছো, right? Yes. So this is the answer for this thing, and therefore
this will give you sum over n Sir, the correlation function of phi number of fields, it is 0 in which case you said, for if the number of fields so is odd. yeah, if the number of fields is odd, then the correlation function in the free field theory is 0. আর আমরা জানি যে correlation function of a free field theory যদি n খানা থাকে, it just becomes product of 2-point functions, তাই না? Suppose I take মানে in a free field theory, if you have phi 1 phi 2 dot 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 phi n, মানে এটা n খানা ফ্রি ফিল্ড, একই ফিল্ড n খানা যদি ফিল্ড থাকে, তাহলে এটা 0 হবে unless n is equal to 2m, মানে unless n is even. আর যদি এটা ইভেন হয়, মানে সাপোজ এটা 2n হয়, যদি এটা ইভেন হয়, তাহলে এটা হবে প্রোডাক্ট অফ 2-point ফাংশন। ও ফ্যাক্টরাইজ করে দেয়, ফ্রি ফিল্ড থিওরি গুলো ফ্যাক্টরাইজ করে দেয়, মানে যত কোরিলেশন ফাংশন, যদি আমি 4-point ফাংশন বার করি 5 5 5 5, ঠিক আছে, ধরো phi 1 phi 2 phi 3 phi 4, তাহলে এটা হয়ে যাবে phi 1 phi 2 times phi 3 phi 4 plus phi 1 phi 3 plus times phi 2 phi 4, না অল পসিবল কন্ট্রাকশন যেটা হতে পারে, যে phi 1 phi 4 phi 2 phi 3 whatever, all possible contractions এটা সাম হয়ে যাবে, রাইট? তো একই জিনিস আমি এখানে এটা 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 4 এর জন্য নয়, এটা যে কোনো n এর জন্য ট্রু। তো যদি আমি 5 নিই তাহলে 0 হবে, যদি আমি 6 নিই আবার ওটা অল পসিবল কন্ট্রাকশনস অফ 2-point ফাংশনস হয়ে যাবে। তো একই জিনিস হবে যদি তুমি n খানা নাও, তাহলে ওটা অল পসিবল কন্ট্রাকশনস হয়ে যাবে। তো তাই জন্য এটা 5 5 টু দ্য পাওয়ার n হয়ে যাবে, কারণ 2n খানা আছে, তো 5 5 টু দ্য পাওয়ার n হয়ে যাবে। আর এটা কতভাবে পসিবল, এটা হচ্ছে n ফ্যাক্টোরিয়াল, কারণ তোমার যে কোনো একটা অন্য মানে এই সেট থেকে এনি ওয়ান অফ দেম ক্যান কন্ট্যাক্ট উইথ এনি অফ দি আদার, সো ইউ হ্যাভ n অফ দেম। আর একটা যখন কন্ট্রাক্ট করে গেল, তাহলে বাকি n-1 সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করতে পারে, n-2 এর সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করতে পারে, এমনি করে n ফ্যাক্টোরিয়াল আসবে। So then you get this answer, this is the this is the answer. So then this becomes sum over n, এটা হচ্ছে minus to the power alpha beta to the power n, আর একটা n factorial কেটে যাবে, and this is 5 5 this thing. So this is the 2-point function of alpha beta. So 2-point function of b alpha b beta. Okay, and now of course this is exponentiated form. So this is the 2-point function of nu alpha nu beta. Okay, so this is exponentiated form. So now I can exponentiate it. I can write it down as exponential of minus alpha beta to the power n হবে না, 5 5 to the power n, sorry, times phi z phi w contraction. এটা exponentiate করে গেল, right? আর এই যে phi z phi w, এটার কন্ট্রাকশনে আমরা আগে দেখেছিলাম যখন আমরা ওই কোরিলেশন ফাংশন বার করেছিলাম ফ্রি ফিল্ডের জন্য। তো এটা ছিল -1/4 pi times log z minus w mod square, এটা এইভাবে এটা যাচ্ছিল। তো তাহলে যদি আমরা এটা বসিয়ে দিই, তাহলে এই নিউ আলফা z z বার আর নিউ বিটা w w বা ওমেগা ওমেগা বার, this object will now be equal to exponential of alpha beta by 4 pi times log z minus w square. And now of course the exponential can be removed, so therefore this will be equal to z minus w to the power of alpha beta by 2 pi. Right? But now there is a problem. There are two problems. One is that we had said যে so this is so যে যদি দুটো প্রাইমারি অপারেটর থাকে, তো তার কোরিলেশন ফাংশনটা 0 হবে আনলেস দুটোর কনফর্মাল ডিমেনশনটা সেম না হয়। কিন্তু যদি এখানে দুটোর কনফর্মাল ডিমেনশন, এটা তো একটা আলফা একটা বিটা বলছি, তো একটার কনফর্মাল ডিমেনশন হচ্ছে আলফা স্কয়ার বাই 8 পাই, আর একটার কনফর্মাল ডিমেনশন হচ্ছে বিটা স্কয়ার বাই 8 পাই, তো এটা তো সেম নয়, তাহলে এটা নন জিরো আসছে না কেন? আর আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে যে এই জিনিসটা যদি আলফা আর বিটা দুটোই পজিটিভ হয় সাপোজ, তাহলে তো এই নাম্বারটা পজিটিভ নাম্বার,
তাহলে এটা যে 2 পয়েন্ট ফাংশনটা এটা নট অনলি জিরো নয়, ইনফ্যাক্ট এটা লার্জ ডিস্টেন্সে বেড়ে যাবে, কারণ z minus w mod to the power of a positive number it will become more and more as you increase এটা। তো তার মানে somehow তার মানে somehow দুটো জিনিস হতে হবে, যে আলফা এটা এটা জিরো হওয়া উচিত আনলেস আলফা ইজ ইকুয়াল টু বিটা, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আলফা ইকুয়াল টু বিটা হলেও চলবে না, আলফা ইকুয়াল টু মাইনাস বিটা হচ্ছে। কারণ যদি মাইনাস বিটা নাও তাও কিন্তু তোমার এইচটা একই থাকবে, রাইট? বিকজ তুমি বিটা স্কোয়ার বাই 8 পাই করো নাকি মাইনাস বিটা দ্য হোল স্কোয়ার বাই 8 পাই করো, তো তার মানে তোমার দিস বিটা শুড বি অ্যাকচুয়ালি মাইনাস আলফা। সো ওটা ছাড়া ইট শুড অলওয়েজ বি জিরো। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম সেইং? বিকজ যদি এটা প্রাইমারি অপারেটর হয় তাহলে 2 পয়েন্ট ফাংশন শুড বিকাম জিরো ইফ ইফ দ্য টু ফিল্ডস ডোন্ট হ্যাভ দ্য সেম ডিমেনশন। এবার ফিল্ড গুলো কি? ফিল্ডটা হচ্ছে নিউ আলফা, তো নিউ আলফা হচ্ছে ই টু দ্য আই আলফা ফাই, রাইট? আর নিউ বিটাটা হচ্ছে ই টু দ্য আই বিটা ফাই, রাইট? কিন্তু তুমি দেখো ই টু দ্য আই আলফা ফাই এর ডিমেনশন কত ছিল? ই টু দ্য আই আলফা ফাই এর ডিমেনশন হচ্ছে এইচ আলফা which is equal to alpha square by 8 pi, রাইট? কিন্তু সাপোজ আমি নিতাম নিউ মাইনাস আলফা, এটা হচ্ছে ই টু দ্য মাইনাস আই আলফা ফাই, এটার ডিমেনশন কত হবে? এটারও একই হবে, এইচ আলফা ইকুয়াল টু আলফা স্কোয়ার বাই 8 পাই, দুটোরই ডিমেনশন এক হবে, রাইট? তো তাহলে দুটো ফিল্ড আছে, এটা ডিজেনারেট অ্যাকসেন্সে যে দুটো ফিল্ড আছে যেটার একই কনফর্মাল ডিমেনশন, যে তোমার এটা এইচ আলফা হচ্ছে আলফা স্কোয়ার বাই 8 পাই। হ্যাঁ, তো এবার আমাদের এই যে অ্যানালিসিসে পেলাম যে এটা হচ্ছে মড জেড মাইনাস ডব্লিউ টু দ্য পাওয়ার অফ আলফা বিটা বাই 2 পাই। তো ফার্স্ট অফ অল বিটার আলফা আইদার আলফাটা বিটা হতে হবে বা আলফাটা মাইনাস বিটা হতে হবে, না হলে দুটোর কনফর্মাল ডিমেনশন সেম হবে না। কিন্তু আলফাটা বিটা হলেও কিন্তু জিরো হতে হবে, কারণ যদি আলফাটা বিটা হয় তাহলে এটা তো মড অফ জেড মাইনাস ডব্লিউ টু দ্য পাওয়ার অফ আলফা প্লাস আলফা বিটা, এটা তো আলফা স্কোয়ার হয়ে গেল। তাহলে যদি বিটা ইকুয়াল টু আলফা হয় আর সেটা পজিটিভ নাম্বার, তাহলে তো এটা লার্জ ডিস্টেন্সে ব্লো আপ করছে, which should not be the case, কারণ দুটো অপারেটর যদি খুব দূরে নিয়ে যাও তাহলে তার কোরিলেশন ফাংশনটা জিরো হয়ে যাও, মানে ওটা অনেক দূরে চলে গেছে, so the correlation function should vanish. Okay, so what is going wrong? So what is going wrong is that we have not been very careful in looking at the zero mode of this of this uh, of this uh, of this field new alpha. So for that, let's once again look at the let's look at this thing from the path integral perspective. Okay, and let's calculate this new alpha, this correlation function, just for simplicity, for simplicity. Let's calculate this at mod z equal to mod w equal to 1. এটা অ্যাকচুয়ালি t এর টার্মসে বলতে গেলে এটা আমরা সাপোজ t equal to 0 তে বার করি। লেটস ক্যালকুলেট এটা t equal to 0, mod z equal to mod w equal to 1। এটা করলে কি হবে? তাহলে এই যে 5 ফিল্ডটা আছে, 5 ফিল্ডের আমরা কি বলেছিলাম যে মোড এক্সপ্যানশন, তো 5 ফিল্ডের মোড এক্সপ্যানশন ছিল phi 0 minus I by 4 pi pi 0 log mod z square plus ওই sum over n 1 by n times an zn plus a bar n z bar n, এটা ছিল মোড এক্সপ্যানশন। এবার যদি আমি mod z equal to 1 নিয়ে নিই, তার মানে যদি টাইম t equal to 0 তে এটা বার করি, তাহলে বেসিক্যালি এই টার্মটা চলে গেল। ঠিক আছে, এটা জাস্ট আমি সিম্পলিফিকেশন জন্য করছি, আমার the conclusions that I will derive from this will be the same. Now suppose I try to calculate this quantity, this thing new beta w bar, ঠিক আছে, but I do it in the path integral formula. So I do this thing, the d phi times e to the minus s etc করে, then I have this new alpha zz bar new beta w bar, এটা তো পাথ ইন্টিগ্রালে এই জিনিসটাই হবে এখানে। ওকে, তো এবার যদি আমি এটা ক্যালকুলেট করি, এবার যে ডি ফাইটা আছে এই ডি ফাইটাকে আমি মোড এক্সপ্যানশনে ভাঙতে পারি। তো এই ডি ফাইটা হবে ডি ফাই 0 টাইমস ডি এ 1 ডি এ 1 বার ডি এ 2 ডি এ 2 বার ডট 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 করে যদি আমি মোডের টার্মসে লিখি তাহলে এটা হবে জাস্ট এটা ডি ফাই 0 ডি এ 1 ডি এ 1 বার ডি এ 2 বার এন্ড সো অন টাইমস একটা এক্সপোনেনশিয়াল থাকবে আর এখানে থাকবে নিউ আলফা টাইমস নিউ বিটা।
এই জিনিস থাকবে। তো আমি ডি ফাই এটাকে ডি ফাইটাকে আমি জাস্ট এক্সপ্যান্ড করেছি ইন টার্মস অফ মোড ইন টার্মস অফ মোডস। অলরাইট, তো তাহলে এই যে মেজারটা আছে সেটা হবে এটা ডি ফাই নট DA1 DA1 bar DA2 DA2 bar DA and so on. This is how it will look like. এবার now you see that this new alpha has a term e to the phi naught times I alpha. এটার মধ্যে এই জিরো মোডটা আছে e to the I alpha phi naught, আর সিমিলারলি এটার মধ্যে আছে e to the I beta phi naught। দুটোর মধ্যে একটা মোড এক্সপ্রেশন আছে, একটা হচ্ছে e to the I alpha phi naught আর একটা হচ্ছে e to the I beta phi naught। আর এগুলো সব এ আর এ বারের সঙ্গে কমিউট করে, তাহলে এটার ইন্টিগ্রেশন আমরা সেপারেটলি আলাদা করে করতে পারি। তো এটার ইন্টিগ্রেশন আমরা জাস্ট ডি ফাই নট ই টু দ্য আই আলফা প্লাস বিটা ফাই নট করতে পারি। তারপরে বাকিগুলো সব আছে DA1 বার ডট ডট ডট, আর এটার মধ্যে বাকি যে পার্ট গুলো আছে সেটা আছে ইউ আলফার বাকি পার্টটা আছে। ঠিক আছে, ইজ ইট ওকে যেটা আমি বলছি? যে আমি এটাকে এই 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 এটা বার করছি, এই পাথ ইন্টিগ্রাল বার করছি, কিন্তু আমি মোড যে টার্মসে করছি ইনস্টেড অফ ডুইং ইট ইন টার্মস অফ so I'm doing it in I've expanded the phi in terms of the modes, and then I'm doing the integration of each of the modes separately. So যদি সেটা হয় then I can do the d phi naught separately, আর এই যে ইন্টিগ্রেশনটা আছে this will give you delta alpha plus beta, this will give you delta alpha plus beta, and that means that এই যে correlation ফাংশনটা আছে এটা 0 হবে unless alpha equal to minus beta. So if you look into the role of the zero modes, then we will see that a correlation function will be 0 unless alpha is equal to minus beta, and therefore we can say that এই যে new alpha new beta টা আছে z bar, তো এটা only non zero যদি দুটোই alpha হয়, একটা alpha হলে আরেকটা minus alpha হতে হবে, আর তখন এই জিনিসটা হয়ে যাবে 1 over z minus w mod to the power of alpha squared by 2 pi. And this is the correct answer because এটা হওয়া উচিত 1 over z minus w mod to the power of 2 delta, যেখানে ডেল্টাটা হচ্ছে h plus h bar। তো h আর h বারের ভ্যালুটা এক, তো এটাকে this is equal to 2h, কারণ দুটো সেম ছিল। তো এটা বেসিক্যালি হয়ে গেল 4 times h, 2 ডেল্টাটা হয়ে গেল 4 times h, and this is equal to alpha squared by 2 pi. So this answer it matches with what you expect. Okay, আর এই যে আমি বললাম যে এটা ভ্যানিশ হবে যদি আলফা আর বিটা সেম না হয়, সেটা আমরা ভাবতে পারি we can also look at it, যদি এটা কমপ্লিকেটেড মনে হয় we can also look at it from the perspective of symmetry. দেখো এই যে আমাদের অ্যাকশনটা ছিল s, এই অ্যাকশনটা কি ছিল? এটা ছিল phi dot square minus phi prime square, রাইট? এটা ছিল অ্যাকশনটা dx dt times a half। এবার দেখো এটাতে একটা সিমেট্রি আছে যেটাকে বলে শিফট সিমেট্রি। এই শিফট সিমেট্রিটা হচ্ছে যদি ফাইটাকে 5 প্লাস কনস্ট্যান্ট করে দিই তাহলে এটা অ্যাকশনটা ইনভেরিয়েন্ট থাকবে। ইনফ্যাক্ট পুরো পুরো কোয়ান্টাম থিওরিটা ইনভেরিয়েন্ট থাকবে এই শিফট সিমেট্রির মধ্যে। যদি 5 কে 5 প্লাস কনস্ট্যান্ট করে শিফট করি দেন দ্য থিওরি ইজ ইনভেরিয়েন্ট। is this okay? যে if I shift 5 by a constant then the theory is invariant because এটাতে কোনো 5 স্কয়ার টার্ম নেই, তাই জন্য এটাতে শিফট সিমেট্রি আছে। 5 কে যদি জাস্ট শিফট করি by some constant then this is invariant. Hello, is it okay? Yes. তো দেখো এবার তার মানে এটা কি, এই সিমেট্রি এই শিফটটা করলে সব কোরিলেশন ফাংশন শুড বি ইনভেরিয়েন্ট, কারণ যদি এটা সিমেট্রি হয় তাহলে all the correlation function must be invariant under must be the same under when you do this symmetry, when you do this transformation. But suppose you're calculating the correlation function of new alpha z bar and new beta w bar. So what was this object? This is equal to e to the I alpha phi z bar times e to the I beta phi w bar. এবার যদি শিফট করতাম আমি কি পেতাম? আমি পেতাম তাহলে e to the I alpha plus beta times c times e to the times একই জিনিস new alpha z bar new beta z bar w bar, তাই না? যদি আমি 5টাকে 5 প্লাস কনস্ট্যান্ট দিয়ে শিফট করতাম
তাহলে ওই ই টু দ্য আই আলফা সি এখান থেকে আসতো আর এখান থেকে ই টু দ্য আই বিটা সি আসতো, টাইমস দিস হয়ে যেত। তার মানে আমরা পেতাম যে নিউ আলফা, এই যে কোরিলেশন ফাংশনটা আছে নিউ আলফা নিউ বিটা, this is equal to e to the I alpha plus beta c times nu alpha nu beta. But that is only possible if this is 1, and that means that alpha has to equal to minus beta. So this is a consequence of the fact that there is a symmetry in your theory. যে phi goes to phi plus constant করলে the theory is invariant. তো তাই জন্য এই যখন 2 পয়েন্ট ফাংশন বার করব alpha has to equal to minus beta, না হলে এটা 0 হয়ে যাবে। ওকে স্যার পাথ ইন্টিগ্রাল যেটা করলেন ওইখানটা একবার দেখান একবার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো পাথ ইন্টিগ্রাল যেটা করলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা তো এই ডি ফাই এটা করলাম টাইমস ই টু দ্য মাইনাস এস টাইমস নিউ আলফা জেড জেড বার নিউ বিটা ডাব্লিউ ডাব্লিউ বার, এটা করলাম। হ্যাঁ, তো এবার তাহলে এটা এই জিনিসটা কি হবে, এটা হবে তোমার এই যে ডি ফাইটা আছে, তো আমি অ্যাকচুয়ালি কি করলাম, আমি বেসিক্যালি একটা ট্রান্সফরমেশন করলাম। মানে সাপোজ আমি যদি ধরো এটা সিম্পল ইন্টিগ্রাল ভাবে ভাবো, যে তোমার একটা টু ডিমেনশনাল ইন্টিগ্রেশন আছে ডিএক্স টাইমস ডিওয়াই, ঠিক আছে, আর আমার কাছে আছে x ইকুয়াল টু আর কস থিটা y ইকুয়াল টু আর সাইন থিটা। তাহলে আমি এটাকে dx dy টাকে একটা জ্যাকোবিয়ান দিয়ে dr d থিটা করতে পারি, রাইট? একটা জ্যাকোবিয়ান দিয়ে dr d থিটা করতে পারি, রাইট? তো সিমিলারলি আমার যদি একটা আমার ফাইটা কি, ফাইটা হচ্ছে ফাই 0 মাইনাস i পাই 0 টাইমস log of mod z স্কয়ার প্লাস সাম ওভার n 1 বাই n an zn প্লাস an বার zn বার, এই জিনিসটা আছে। এবার যখন আমরা ডি ফাই করছি, এই ডি ফাই করার মানেটা কি? ডি ফাই করার মানে হচ্ছে যেটা আমরা একটা ভাবে বলেছিলাম, সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা পয়েন্ট অফ ফাইতে আমরা এটাকে ফাই x1 টাইমস ডি ফাই x1 ডি ফাই x2 ডট 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 ডি ফাই xn এইভাবে করা, রাইট? প্রত্যেকটা ফর এভরি প্রোডাক্ট অফ অল এক্সেস এক্স ফর অল এক্স, তাই তো পাথ ইন্টিগ্রাল যখন করছি এই ডি ফাই মানে হচ্ছে এই প্রোডাক্ট অফ অল, ঠিক আছে? তো এবার আমরা কি করছি যে আমরা এই ফাই আর এখানে ফাইটা হচ্ছে ফাই এক্স, এটা ফাই জেড জেড বার, মানে ওটাকে আমরা ফাই এক্স করে লিখেছি। তো এবার আমরা কি করছি যে আমরা একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম যেটা হচ্ছে ফাই জেড কোঅর্ডিনেট সিস্টেম থেকে আমরা যাচ্ছি টু দ্য আদার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম যেখানে যেখানে তার এটা হচ্ছে ফাই ফাই নট এ এন এ বার এন এগুলো। সো উই আর গোয়িং ফ্রম ওয়ান কোঅর্ডিনেট সিস্টেম টু দ্য আদার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। ওকে, সো দিস ইজ লাইক ইউর আর থিটা কোঅর্ডিনেট ফাই নট pi naught, this is like your r theta coordinate, and this is your x position space coordinate. Okay, so now whatever else so of course it's more complicated because you are doing this at a infinite dimensional z এগুলো সব আছে, but যখন তুমি করবে then what will happen, it's actually Jacobian আসবে, আর Jacobian times এটা হবে d phi naught d an bar and so on dot 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 product over all এরকম করে হয়। ওকে স্যার, ওকে। হ্যাঁ, তো এবার এটা করলে এই ডি ফাই নট যেটা আছে এটার করেসপন্ডিং ওখানে মানে এই যে এখানে যে নিউ আলফাটা আছে, এই নিউ আলফার মধ্যে ই টু দা আই ফাই নট আছে, ই টু দা আই ফাই টাইমস আলফা আছে, আর এখানে নিউ বিটার মধ্যে ই টু দা আই বিটা টাইমস ফাই আছে। হ্যাঁ, এবার এটার মধ্যে যে ফাই নটটা আছে এটা সবার সঙ্গে কমিউট করবে, তো তাই জন্য আর সিমিলারলি এখানে যে ফাই নটটা সেটা সবার সঙ্গে কমিউট করবে, ওটা জাস্ট বাইরে এসে যাবে। হ্যাঁ, তো তাই জন্য ওই ইন্টিগ্রালটা আমরা সেপারেটলি ইজিলি করতে পারবো, যে ই টু দা আই আলফা প্লাস বিটা এটা জাস্ট বাইরে এসে যাবে ফাইনাল, বাকি যা আছে আছে, আই ডোন্ট কেয়ার ভিতরের পার্টটা, দ্যাট মে বি ভেরি কমপ্লিকেটেড বাট আই ডোন্ট কেয়ার, আই এম জাস্ট লুকিং এট দিস ইন্টিগ্রাল, and this integral is equal to delta alpha plus beta. Okay, and therefore this will vanish unless alpha is equal to minus. In fact, it is exactly the same as যখন আমরা যদি আমরা তোমার ওখানে যদি তোমার দুটো মোমেন্টাম এটা phi k1 আর phi k2 যদি বার করো ফ্রি থিওরিতে, তাহলে এটা ডেল্টা k1 প্লাস k2 দেবে, রাইট? ওই একই কারণে যে ডেল্টা k1 প্লাস k2 দেবে, কারণ এখানে টোটাল মোমেন্টামটা কনজার্ভ, আর টোটাল মোমেন্টাম কেন কনজার্ভ, কারণ ট্রান্সলেশনাল সিমেট্রি আছে। সিমিলারলি এখানে টোটাল চার্জটা কনজার্ভ, তার কারণ হচ্ছে এই শিফট সিমেট্রিটা আছে, phi goes to phi plus
শিফট সিমেট্রিটা এখানে মোমেন্টাম, এই মোমেন্টামটা স্পেস টাইম মোমেন্টাম, তো ওইটা কনজার্ভ কারণ আমাদের স্পেস টাইম ট্রানজিশন সিমেট্রি আছে। তো তো ওই ট্রানজিশন সিমেট্রি ইউজ করলে we should get the same correlation function. যদি তুমি ট্রান্সলেট করে দাও you should get the same correlation function that tells you that this will be proportional to delta k1 plus k2. সিমিলারলি এই একই কারণে যখন তুমি এখানে তোমার একটা শিফট সিমেট্রি আছে, তো এই শিফট সিমেট্রির জন্য তুমি যখন if you shift it then it should be the same, and that tells you that that this alpha plus beta delta has to be 0. Okay, so এই যে আলফা গুলো আছে, this is the charge corresponding to this. আমি যখন এখানে e to the I alpha phi লিখলাম, e to the I alpha phi, এই যে আলফাটা আছে, this alpha is the charge corresponding, তার মানে এই যে নিউ আলফা আছে, নিউ আলফা is equal to e to the I alpha phi, নিউ আলফা equal to e to the I alpha phi. এই আলফাটা হচ্ছে the charge of new alpha, মানে এগুলো চার্জ, এই নিউ আলফা একটা চার্জ আছে with respect to which symmetry, with respect to symmetry phi goes to phi plus constant. এই যে সিমেট্রি আছে এটা রেসপেক্টে এটা যে করসপন্ডিং চার্জ আছে, ওই চার্জটার this operator is charged under that and the value of the charge is alpha. So এই স্টেটমেন্টটা হচ্ছে যে তুমি যদি দুটো অপারেটরের 2 পয়েন্ট ফাংশন বার করো, এটা 0 হবে আনলেস টোটাল চার্জ 0 হয়, বিকজ চার্জটা কনজার্ভ হতে হবে, কারণ এই সিমেট্রিটা আছে বলে, যে কারণে মোমেন্টামটা কনজার্ভ হতে হবে, কারণ ট্রান্সলেট সিমেট্রি আছে। তো ট্রান্সলেট সিমেট্রি আছে তার জন্য মোমেন্টামটা কনজার্ভ হতে হবে, শিফট সিমেট্রি আছে তার জন্য টোটাল তার করসপন্ডিং যে চার্জটা আছে, শিফট সিমেট্রি যে টোটাল চার্জটা আছে, দ্যাট হ্যাজ টু বি কনজার্ভ, and therefore এটা নিউ আলফা নিউ বিটা হ্যাজ টু দিস 0 আনলেস দিস। and in the same way দেখো, যদি সাপোজ তুমি যদি একটা phi k1 phi k2 এমনি করে phi kn বার করতে, মানে n খানা ফিল্ডের এটা বার করতে, যার মোমেন্টাম গুলো হচ্ছে k1 k2 kn, তাহলে এটাতেও this will be proportional to k1 plus k2 plus dot 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 plus kn, right? মানে মোমেন্টাম, টোটাল মোমেন্টাম কনজার্ভ হতে হবে, যে তুমি তোমার যদি একটা পার্টিকেল থাকে k1 মোমেন্টাম আর একটা k2 মোমেন্টাম এন্ড সো অন, তাহলে এই কোরিলেশন ফাংশন will be proportional to k1 plus k2 plus k3 plus dot dot kn, because টোটাল জিনিসটা কনজার্ভ হতে হবে। একই ভাবে if you calculate এই ভার্টেক্স অপারেটরে ধরো নিউ আলফা 1 নিউ আলফা 2 dot dot new alpha n, so this will also be 0, this will be 0 unless alpha 1 plus alpha 2 plus dot 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 alpha n is equal to, unless this is 0, this quantity is 0, because the alphas are the charge under the shift symmetry, and the total charge must be conserved, must be 0, and that is why you get that this condition you get. All right. So in the free massless boson in 2 dimensions, what are the symmetries? Actually, this is in higher dimension also. The symmetries are, one, of course, you have Lorentz invariance. Action টা এটা যে half of del mu phi. It has Lorentz invariance in 2 dimensions. It has scale invariance. It has in fact the full conformal invariance in 2 dimensions. Right? Lorentz invariance separately বলা দরকার নেই, এটা full conformal invariance in 2 dimensions. এটা হচ্ছে space time symmetry. স্পেস টাইম সিমেট্রি মানে ওই 2 ডিমেনশনাল সিমেট্রি, মানে স্পেসের সিমেট্রি। আরেকটা সিমেট্রি হচ্ছে শিফট সিমেট্রি, মানে phi goes to phi plus constant। এটা 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 স্পেস টাইম সিমেট্রি নয়, মানে এটা এক্স এর সিমেট্রি নয়, এটা ওই ফিল্ডের সিমেট্রি, রাইট? আর আমরা এটাও দেখেছি যদি এটা কমপ্লেক্স হতো তাহলে তো আমরা জানি যে যদি এটা তাহলে ডেল ফাই স্টার্ট হতো, তাহলে কি সিমেট্রি থাকতো? তাহলে একটা ফেজ সিমেট্রি থাকতো, রাইট? যদি ফাইটাকে আমি ই টু দ্য আই থিটা ফাই করতাম, যে থিটাটা কনস্ট্যান্ট, তাহলে এটা ইনভেরিয়েন্ট থাকতো এই অ্যাকশনটা, তাই না? তো যদি এটা কমপ্লেক্স স্কেলার ফিল্ড হতো তাহলে 3টে সিমেট্রি থাকতো, কমপ্লেক্স মাসলেস স্কেলার ফিল্ড, মানে অফকোর্স যদি মাস থাকতো তাহলে এই সিমেট্রিটা নেই। তো এই শিফট সিমেট্রিটা আসছে বিকজ ওটা মাসলেস স্কেলার ফিল্ড বলে, মাস থাকলে এই সিমেট্রিটা নেই। ওকে, okay, is this okay? This
Sir, in the last bracket, you wrote down what? 1, 2, 3. Those are the symmetries. Symmetries, this is the symmetries of this action. Okay. Right? একটা তো এটা আমরা অলরেডি বলেছিলাম যে এটা কনফার্মলি ইনভেরিয়েন্ট, টু ডিমেনশনে তো এটা তাই জন্য এটা স্টাডি করছি। কিন্তু এটা ছাড়া আরেকটা সিমেট্রি হচ্ছে যে ফিল্ডটাকে আমরা যদি শিফট করি বাই কনস্ট্যান্ট ফ্যাক্টর, একটা কনস্ট্যান্ট টার্ম দিয়ে শিফট করলে দ্য অ্যাকশন ইজ ইনভেরিয়েন্ট। আর যদি ফিল্ডটাকে রোটেট করাতাম বাই কনস্ট্যান্ট অ্যাঙ্গেল থিটা, তাহলেও এটা মানে যদি যদি কমপ্লেক্স স্কেলার ফিল্ড হতো। যদি রিয়েল স্কেলার ফিল্ড হতো তাহলে এই থার্ডটা নেই, ফর রিয়েল স্কেলার ফিল্ড এটা নেই, তাহলে এটা শুধু এই পার্ট, তাহলে শুধু শিফট সিমেট্রি থাকতো, 5 goes to 5 plus constant. Okay. এবার we can check other stuff also about this, like for instance আমরা জানি যে যে t of z এটার ওয়ান পয়েন্ট ফাংশন কত হওয়া উচিত অন দ্য প্লেন, এটা 0 হওয়া উচিত। এটা আমরা দেখেছিলাম যে যদি কোনো কোয়াজি প্রাইমারি ফিল্ড থাকে তার ওয়ান পয়েন্ট ফাংশনটা 0, the one point function of these fields must be 0. So we can check whether this is how to check this. We can explicitly check this also. So the way to check it is to use the formula of tz. So so tz is given by minus 2 pi normal ordered del z phi del z phi, right? This is what is the definition of tz. Okay, but this can be this object এটা this tz এই যে নরমাল অর্ডারটা আছে এটার মানেটা কি? এটার মানে হচ্ছে minus 2 pi del z phi del z plus epsilon phi del z phi limit epsilon goes to 0. Okay, এটা মাইনাস তার কন্ট্রাকশন যে 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 তোমার যে সিঙ্গুলার টার্মস যেটা আসবে সেটা কন্ট্রাক্ট সেটাকে সাবট্রাক্ট করতে হবে। সো দ্যাট মিনস মাইনাস অফ ডেল জেড প্লাস এপসাইলন ফাই ডেল জেড ফাই, এই জিনিসটাকে সাবট্রাক্ট করলে যেটা পাবো এটা হচ্ছে এই নর্মাল অর্ডারটা, রাইট? সো দ্য নর্মাল অর্ডার কোয়ান্টিটি বাই ডেফিনিশন হচ্ছে যে তোমার হোয়াট এভার ইউ গেট ইউ ক্যালকুলেট ডেল জেড, মানে এই যে এটার ওপি এক্সপেনশন থেকে তার মোস্ট সিঙ্গুলার টার্মকে বাদ দিলে যেটা পাবো in the limit epsilon goes to 0, that is what we call the normal ordered field. So tz এর expectation value, this quantity is the expectation is basically given by minus 2 pi limit epsilon goes to 0 expectation value of del z plus epsilon phi del z phi, okay, plus 2 pi the propagator, which is del z phi del z. So plus the propagator. Okay, so using this formula we can actually calculate the expectation value of tz and show that this is 0. So to calculate that we should first find what is the expectation value of del z phi del w phi, because del z phi is the primary field. So del z phi is the primary field, so this also, so we can calculate this del z phi and this should be it at dimension of 1, so this should be given by 1 minus z minus w mod square. This is how it should come, 1 minus z minus w square. This is how it should come, del z phi del omega phi should be 1 minus z minus w square, right? So how do you get this thing? So you can use the mode expansion to get it. So first let's calculate phi z bar and del omega phi omega bar. Let's calculate this quantity because this will be slightly easier to calculate. Okay, and how do we do that? We use the mode expansion of the field phi. So what we are seeing is how to use the mode expansion to calculate these correlation functions. So what is phi? So we have written phi as phi naught minus I by 4 pi pi naught log z bar plus I by square root of 4 pi
sum over n 1 by n a n z to the power minus n plus a bar n z to the power z bar to the power minus n. This is what phi was. And what is del phi then? So del phi omega, this will be minus I by 4 pi into 1 by 1 by omega. Just derivative korlam plus I by 4 pi square root sum over n, n টা not equal to 0. So now you will get, এবার এটা ডেরিভেটিভ করলে এই পার্টটা সেকেন্ড পার্টটা 0 হয়ে যাবে বিকজ আমি জাস্ট holomorphic part দিয়ে ডেরিভেটিভ নিচ্ছি. So this will become minus আর n টা কেটে যাবে, so we'll have a n z to the power minus n minus 1. This is del sorry omega to the power minus n minus 1 times, sorry এখানে একটা পাইও আছে, পাই 0. Is it okay? ডেল ওমেগা ফাই করলে phi 0 টা চলে যাবে কারণ ওটা তো কনস্ট্যান্ট টার্ম, ওটাতে কোনো ওমেগা ডিপেন্ডেন্স নেই. So you'll get this. And now if you calculate this phi del omega phi, so then that means you are calculating the propagators, you are calculating the a modes এর মধ্যে you are calculating. So if you calculate this, what will you get? So you'll get here minus I by 4 pi. There is a phi naught pi naught by omega, and then the second contribution টা হচ্ছে এখান থেকে এই an থেকে. So যখন an থেকে contribution টা হবে, so what will you get from here? You'll get a plus 1 by 4 pi times sum over n not equal to 0, m not equal to 0, 1 by n an am times z to the power minus n times omega to the power minus m minus 1. So just see whether you understand this. আমি just এই জিনিসটা বার করছি. What I'm calculating is phi z, z bar, phi omega bar derivative. I'm calculating this quantity. Phi z, z bar, phi del omega, phi omega bar তার derivative. This quantity I'm calculating. So এটা ক্যালকুলেট করলে কি পাবো? একটা হবে phi naught pi naught, right? আর একটা হবে an এর এক্সপেকটেশন ভ্যালু, কারণ an আর pi naught তো কমিউট করে, তো ওটা that will just vanish. So you'll get only these two kinds of terms. Is it okay? Not okay? আমি এই কোরিলেশন ফাংশন বার করছি, লাস্ট লাইন এই কোরিলেশন ফাংশন বার করছি, তো আমি জাস্ট এটা বসিয়ে দিয়েছি, phi এর জায়গায় এটা বসিয়ে দিয়েছি আর ডেল ওমেগা phi এর জায়গায় এটা বসিয়ে দিয়েছি. এবার যদি দেখো বার করি তাহলে কি হবে, একটা হবে phi naught pi naught আর একটা হবে pi naught pi naught, কিন্তু pi naught তো 0 হয়ে যাবে কারণ তোমার বিকজ pi naught ইজ আ মোমেন্টাম অপারেটর আর এটা তুমি ভ্যাকুয়াম এক্সপেকটেশন ভ্যালু বার করছো, তো এটা 0. যদি এটা 0 হয় তাহলে pi naught টাও 0 হবে, তো এই টার্মটা 0 হয়ে যাবে. সিমিলারলি phi naught আর এটাও 0 হয়ে যাবে কারণ তোমার phi naught আর a গুলো সব কমিউট করে, আর an এর এক্সপেকটেশন ভ্যালুটা ভ্যাকুয়াম এক্সপেকটেশন ভ্যালুটা 0 হবে কারণ an গুলো সব অ্যানালাইট করবে. তো তাই জন্য অনলি টার্মস হবে যেটা phi naught pi naught হবে, আর আরেকটা হবে যখন an আর am টা একসঙ্গে হবে. These are the only two terms that will survive. And the last line what? sir here why the vacuum expectation of pi naught is 0 you think? Vacuum expression of what is 0? Pi Of naught. pi naught. Pi naught is a momentum operator. So the vacuum the ground state is expectation value of this is 0 because the vacuum has 0 momentum. So the pi naught acting on 0 will be 0. Okay.
So this the vacuum state is defined by a n equal to 0, a bar n equal to 0 for n greater than 0, and phi naught acting on the this thing is also 0. So it's annihilated by all these terms. And because it's annihilated by all these terms, so you get this thing. Now you can use the commutator of phi naught and phi naught. Actually, This sorry, yeah, n even bar this is 0. acting I'm on sorry, even get this is 0. Sorry, even this is 0. So this term is also 0. So only term that will survive is this. Okay. And now you see this an, you have to use this fact, the an যদি n টা পজিটিভ হয় তাহলে এটা this term will be 0. So therefore দেখো যদি an আর am এটা কমিউট করবে unless m টা হচ্ছে মাইনাস m, তাই না? তো তার মানে আর যদি কমিউট করে তাহলে এগুলো আবার 0 হয়ে যাবে। তাহলে সো দিস টার্ম এটা একটাই কমিউটেশন পড়ে থাকবে, একটাই সামেশন পড়ে থাকবে, সাম ওভার n নট ইকুয়াল টু 0। আর এটা হবে 1/n, এটা হবে an a minus n times z to the minus n times omega to the power n minus 1। এটা কেন হবে? কারণ an আর am টা কমিউট করবে। যদি n টা মাইনাস m না হয় তাহলে an আর am টা কমিউট করবে, আর যদি কমিউট করে তাহলে আবার 0 হয়ে যাবে। তো অনলি পসিবল ওয়ে যেটা 0 হবে না সেটা হচ্ছে যদি এই m টা মাইনাস n হয় এবং যদি m টা নেগেটিভ হয় আর n টা পজিটিভ হয়। কারণ তাহলে তাহলে an পজিটিভ n টা এখানে আছে আর নেগেটিভ n টা এখানে আছে, so then it will not vanish. So then the whole answer will turn is just equal to 1/4 pi sum over n not equal to 0, 1/n n greater than 0, actually n greater than 0, an a minus n times z to the power minus n times omega to the power n minus 1। কেন এইভাবে হতে হবে? কারণ যদি একটা টার্ম থাকতো যেটা হচ্ছে an এটা তো 0 হবে, বিকজ an টা অ্যানালাইট করবে ভ্যাকুয়ামটাকে, রাইট? Hello, sir. I have a question. Yeah. Then this an acting on get 0 gives 0, and what about n bar acting on get 0? That's also 0, sorry. Oh, it will also vanish. Okay. Yeah. So only the negative n modes don't vanish. That is why you have to, so because this negative n modes are like the creation operators and the positive n modes are like the annihilation operators. So you have to keep, if you want this term to be non-vanishing, all the annihilation operators must be on the left and all the creation operators must be on the right. So that is what I've done. All the others will vanish. And now you can calculate this by using the commutation relation. So this is equal to the commutator of an comma a minus n. This is equal to this, and this is equal to n times delta, and this is equal to n. This is equal to n because it is delta, because the delta function will become 1. So this is equal to n. So therefore, what you get here is 1/4 pi times summation n greater than 0, 1/n times z omega by z to the power n times 1 by omega, right? Sorry, the n cancels, so it is just this, because a minus n commutated to n দেবে আর n আর 1/n কেটে যাবে, so you'll get just this answer. And this expansion the কত, this is given by
তো এটা যদি এনি ফার্স্ট টার্মটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে এটা হচ্ছে 1/z 1/ω 4 pi into 1/z into sum over um, n. So firstly এত অবধি ঠিক আছে? Is it okay? Sir, that correlation it will be accommodated by, and it's the definition, or No. See, suppose we are calculating this quantity a dagger a. How much is this? Sorry, a dagger. No, the other sir, way we around. use the commutation relations of a dagger. Sorry. Yeah, We use the commutation relations of a dagger. so how much will this be? This will be equal to commutative of a dagger, right? Because the other term will kill it. So this will be equal to this plus a minus n an. But since an will kill the vacuum, so this will be equal to this. Okay, sir, I get it. Is it okay? The negative modes are like creation operators, and the positive modes are like annihilation operators. So that's why you have to have a and a, this is becoming a. And this n cancels with 1/n, and so you get this quantity. And now if you get this quantity, what is the answer for this? Well, you can write it down in this fashion, that you can write this as 1/4 pi. So this it starts from omega. So it starts from 1. So you have omega by z plus omega by z the whole square plus dot dot dot, right? This is how you will get. So I can take omega by z common, and then this will just become 1/4 pi. Omega by z common, then it becomes 1/z, and then you have 1 plus omega by z plus omega by z whole square plus dot dot dot, and this is given by 1/4 pi 1/z into 1 over 1 minus omega by z, right? Because it's just 1 plus x square and so on. This is 1 over 1 minus omega, and then this is given by 1/4 pi 1 by z minus omega, right? And therefore what we get from here is that phi z bar times del omega phi omega bar, this is given by 1/4 pi 1 over z minus w. So now if you calculate del z phi del omega phi, this expectation value, this will be given by minus 1/4 pi 1 over z minus w the whole square. Okay, but you see this is the same. So the thing is that if you calculate the propagator, so what we want to calculate was the tz expectation value. But tz expectation value, as I said, was minus 2 pi times limit epsilon goes to 0. You have to do expectation value of del z plus epsilon phi del z phi minus the propagator of del z plus epsilon phi del z phi. All right, but the propagator of del z plus this propagator is exactly equal to the same thing. This propagator is the same as this quantity 1 by z minus 1/4 pi z minus w whole square. And if this is the same, then what we get from here is that minus 2 pi limit of epsilon goes to 0. You get the same answer in both ways. You get minus 4 pi 1 over z minus w the whole square, again minus of minus 4 pi 1 over z minus w the whole square, and therefore this is 0. In the limit epsilon goes z minus w means z here
here here w is meaning z, so this is 1 over epsilon square, and this is also 1 over epsilon square. So this is 0. So other way of saying it is that what we got from del z phi del omega phi expectation value is minus 1 by 4 pi 1 over z minus w the whole square. Okay, so when you calculate, so then therefore the expectation value of t of z, if I multiply by 2 pi, then I get minus 2 pi del z phi del omega phi. This will be given by half times 1 over z minus w the whole square. হ্যাঁ, এবার যদি আমি z টাকে ওমেগা করে দিই তাহলে এটাই হচ্ছে স্ট্রেস এনার্জি টেন্সর, রাইট? যদি z টাকে ওমেগা করি তাহলে এটাই স্ট্রেস এনার্জি টেন্সর। এবার নরমাল অর্ডারিং মানেটা কি, যে এটা থেকে তুমি মোস্ট সিঙ্গুলার টার্মটা বাদ দিয়ে দাও, বাদ দিয়ে যদি কোনো ফাইনাইট টার্ম পড়ে থাকে সেটা হচ্ছে নরমাল অর্ডার আনসার। কিন্তু এটাকে যদি আমি এখানে যদি আমি লিমিট ওমেগা গোস টু জেড করে দিই বা জেড গোস টু ওমেগা করে দিই, ঠিক আছে, তাহলে তো কোনো সিঙ্গুলার, এটা শুধু পুরোপুরি সিঙ্গুলার টার্ম, there is no finite piece, তাই না? বিকজ এটা 1 by z minus omega square, আর কিছু নেই। if I take z goes to omega, this will just be equal to half times 1 by epsilon square, যেখানে epsilonটা হচ্ছে z minus omega. So if I take z goes to omega, only singular টার্মটাই আছে, কোনো ফাইনাইট পার্ট নেই, আর তাই জন্য tz এর এক্সপেকটেশন ভ্যালুটা 0, because do you understand what I'm saying? যে একটা আমরা কি বলেছিলাম যে t of z মানে হচ্ছে এটা নরমাল অর্ডার মানে 2 pi del z phi del z phi, এটা হচ্ছে এটার মানে, আর এটার এক্সপেকটেশন ভ্যালু মানে হচ্ছে এটার এক্সপেকটেশন ভ্যালু। কিন্তু নরমাল অর্ডারিং মানেটা কি বলেছিলাম? নরমাল অর্ডারিং মানে হচ্ছে যে তুমি আগে এটা তুমি ডেল জেড ফাই আর ডেল ওমেগা ফাই বার করো, তারপরে লিমিট জেড গোস টু ওমেগা করো, আর এই লিমিটে যে মোস্ট সিঙ্গুলার টার্মটা আছে, যে সিঙ্গুলার পার্টগুলো আছে সেটাকে বাদ দিয়ে দাও, বাদ দিয়ে যে ফাইনাইট পিসটা থাকবে সেটাই হচ্ছে নরমাল অর্ডার আনসার, ঠিক আছে? কিন্তু যখন আমরা বার করলাম ডেল জেড ফাই ডেল ওমেগা ফাই এটার এক্সপেকটেশন ভ্যালু, তখন অনলি সিঙ্গুলার টার্মই পেলাম, যে 1 বাই জেড মাইনাস ওমেগা দ্য হোল স্কোয়ার। তো সেটা তো তুমি যদি এটাকে বাদ দিয়ে দাও তাহলে তোমার আনসারটা 0, because there is no finite part. As you take z to omega, there is no finite piece, and therefore the expectation value of tz is 0. Okay, so this is consistent with what we know, যে তোমার একটা যদি একটা CFT থাকে, তো তার জন্য t of z যেটা আছে তার expectation value should be 0. Alright, so then the expectation value is 0. But suppose so this I had discussed, I had just started last time, যে suppose আমার বাউন্ডারি কন্ডিশন আমি একটু চেঞ্জ করে দিলাম, তো এখানে আমি পিরিয়ডিক বাউন্ডারি কন্ডিশন নিয়েছি। in our case we took the periodic boundary condition, যে x plus l t, this should be equal to phi xt, right? We have chosen this boundary condition. So last time remember I had said that we can choose an anti-periodic boundary condition. We can choose an anti-periodic boundary condition, আর সেটা হচ্ছে যে phi x plus l comma t, এটা হচ্ছে minus phi xt, ঠিক আছে? phi x plus l comma t, এটা minus phi xt। এইটা করলে কি হবে, যে this means immediately যে তুমি ট্রান্সলেশন ইনভেরিয়েন্সটা ব্রেক করছো, কারণ তুমি যখন ইট ইজ নট, তুমি একটা পয়েন্ট আবার আরেকটা পয়েন্টে গেলে there is no translation invariance, because তুমি it is not phi of x plus lt is not equal to phi of xt. আর যদি ট্রান্সলেশন ইনভেরিয়েন্সটা ব্রেক হয়, then there is no reason for this to be non-zero, this to be 0. There is no reason for this to be 0, and we will see that in that case the expectation value of t of z is not 0. Okay, so let's look at this case. Suppose I impose this boundary condition, যে ওটা anti-periodic, যে phi x plus lt is equal to minus of phi xt. Okay, so what will be the difference that will happen? So আমরা যে mode expansionটা করেছিলাম, just remember the mode expansion, what did we write that? We wrote this as যে phi tilde t n e to the 2 pi I n times x
এক্স প্লাস টি আর আরেকটা করেছিলাম যেটা সরি ফাই ফাই যখন ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করেছিলাম তাহলে উই হ্যাড রিটেন দিস ইকুয়াল টু পাই আই এন এক্স, এইভাবে করেছিলাম এক্সপ্যানশনটা, রাইট? ফুরিয়ার এক্সপ্যানশনটা পাই এক্স টির ফুরিয়ার এক্সপ্যানশন এইভাবে করেছিলাম। আর তারপরে এটা এটা কেন 2 পাই আই এন এক্স বাই এল হলো, সো দ্যাট যদি আমি এক্সটাকে এক্স প্লাস এল করে দিই তাহলে এটা একই থাকবে, মানে সাইনটা ইট বি দ্য সেম ফিল্ড। তো যদি দিস ইজ এই আর এখানে এনটা হচ্ছে ইন্টিজার। আর এটা কেন নিয়েছিলাম, বিকজ যদি আমরা এক্স গোস টু এক্স প্লাস এল করি, এক্স গোস টু এক্স প্লাস এল, তাহলে এটা 2 পাই আই এন হবে, আচ্ছা এটা 1, and therefore phi x t is that is invariant. So তাহলে এই বাউন্ডারি কন্ডিশনটা, তো under this shift phi x t is equal to phi x plus l t, কারণ n টাকে n x টাকে x plus l করলে we get back the same field, so phi x t is equal to phi x plus l t. ওকে, কিন্তু এবার আমাদের বাউন্ডারি কন্ডিশনটা চাই যে phi x t is equal to minus of phi x plus l t, এটা আমরা চাই। তো তাহলে কিভাবে মোড এক্সপ্যানশনটা করতে হবে? ক্যান সামবডি সে হোয়াট ইজ দ্য মোড এক্সপ্যানশন উই হ্যাভ টু ডু যদি মাইনাস চাই? n/2 করে দিলেই হবে, n/2 মানে হাফ ইন্টিজার করতে হবে। হাফ ইন্টিজার করতে তার হবে। মানে এই কেসে তোমার মোড এক্সপ্যানশনটা সেম হবে, এক্সেপ্ট যে এনটা আর ইন্টিজার হবে না, ইট উইল বি হাফ ইন্টিজার। একই এক্সপ্যানশন হবে কিন্তু এনটা হাফ ইন্টিজার, সো দ্যাট ওই যদি একটা এক্স কে এক্স প্লাস এল করে দিই তাহলে একটা -1টা বাইরে এসে যাবে, রাইট? তো এবার যদি আমরা সবকিছু সেম হবে, অনলি তফাৎ হবে যে তোমার আমরা যা 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 অ্যানালিসিস করছি সবগুলো সেম হবে, বাট অনলি তফাৎ হবে যে এন গুলো সব জায়গায় হাফ ইন্টিজার। So now in this case let's try to calculate যেটা আমরা বার করলাম যে phi z আর ডেল ওমেগা phi, এটার এক্সপেকটেশন ভ্যালু এটা বার করি। তো আমরা যেটা পেয়েছিলাম সেটাই পাবো, এখনো একই জিনিস পাবো, বিকজ সবকিছু সেম থাকবে, অনলি তফাৎ হবে যে এবার মনে রাখতে হবে যে তো এই যে আনসারটা পেয়েছি এত অবধি, so this answer will be exactly the same, but here n will be half integer, we'll get the same answer but n will be half integer. Okay, so in this case what you will get here is 1/4 pi times in this case you will get 1 by omega যেটা কমন নিলাম times sum over n omega by z to the power n, but এখানে n টা belongs to half integer. This is the only difference in this case. Now what do you get? Now you will get 1/4 pi 1 by omega. তো এবার ফার্স্ট টার্মটা হচ্ছে হাফ স্কয়ার রুট ওমেগা বাই z, প্লাস সেকেন্ড টার্মটা হবে ওমেগা বাই z টু দ্য পাওয়ার 3/2 প্লাস এন্ড সো অন, এরকম করে। এন্ড এবার আমি ওমেগা বাই z স্কয়ার রুটটাকে কমন নিতে পারি, তো এবার তাহলে এটা হবে 1/4 পাই 1 ওভার স্কয়ার রুট অফ z ওমেগা, আর এদিকে থাকবে 1 প্লাস ওমেগা বাই z প্লাস ওমেগা বাই z দ্য হোল স্কয়ার প্লাস ডট ডট ডট, and then this is equal to 1/4 pi 1 by square root of z omega, আর এখানে কি হবে, this will be 1 over 1 minus omega by z, right? And now you will get 1/4 pi root z by omega into 1 over z minus omega. তো আনসারটা চেঞ্জ হয়ে গেল, this is equal to phi z z bar del omega phi, এই জিনিসটা। স্যার এটা তো ভার্টেক্স অপারেটরের যে এক্সপেকটেশন ওটা বের করলেন, ওখানে তাহলে এনটা হাফ ইন্টিজার হবে, হ্যাঁ ওখানে এটা হাফ, সব জায়গায় এটা হাফ ইন্টিজার। তাহলে স্যার ওখানে যেটা আমাদের বেরিয়েছিল ওখানে তো তাহলে স্কেলিং ডিমেনশনটা তাহলে চেঞ্জ হয়ে যাবে তো, যে অপারেটরটা। হ্যাঁ ওখানে অনেকগুলো তফাৎ হবে, ফার্স্ট অফ অল আই থিঙ্ক এই কেসে আর শিফট সিমেট্রিটা থাকবে না, কারণ শিফট সিমেট্রি থাকা মানে হচ্ছে যে তোমার বিকজ ওই শিফট সিমেট্রিটা পিরিয়ডিক বাউন্ডারি কন্ডিশন মানে তোমার এই অ্যান্টি পিরিয়ডিক বাউন্ডারি কন্ডিশনের সাথে প্রিজার্ভ করছে না,
তো এই কেসে অ্যানালিসিসটা ভার্টেক্স অপারেটর অ্যানালিসিস অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এবার দেখো, এবার তো এবার তাহলে এবার যদি আমি আবার এটা বার করি যে ডেল জেড ফাই ডেল ওমেগা ফাই, তাহলে আমরা কি পাচ্ছি? তাহলে আমরা পাচ্ছি 1/4 পাই। তো তোমাকে জেড এর উপর এক করতে হবে। আমি জাস্ট আনসারটা লিখে দিচ্ছি। what you will get here is you will get a square root of z by omega. So let's do it. I'll just show you how what is the answer. So for the time being, 1/4 pi এটা ওভারঅল কনস্ট্যান্ট আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি। তো এবার প্রথমে এই টার্মটাকে করছি, তো এই টার্মকে করলে ঠিক আছে, লিখে দিচ্ছি। তো ফার্স্টলি যদি প্রথমে এটার উপর এক যদি করি, তাহলে আমি পাবো মাইনাস স্কোয়ার রুট অফ জেড বাই ওমেগা ইন্টু 1/z মাইনাস ওমেগা হোল স্কোয়ার, যেটা আগে পেয়েছিলাম। আর তার সঙ্গে এই এক্সট্রা টার্মে যদি করি, তাহলে আমরা পাবো প্লাস হাফ, আর এখানে হবে রুট জেড করলে 1/√z হবে, তো রুট জেড ওমেগা 1/z মাইনাস ওমেগা। রাইট? তো এবার আমি যদি z মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার কমন নিয়ে নিই, তাহলে এখানে একটা আসছে মাইনাস স্কোয়ার রুট অফ জেড বাই ওমেগা, আর ওখানে কত আসবে প্লাস হাফ, তো এখানে আসবে রুট জেড ওমেগা, জেড এর সঙ্গে কাটলে আসবে রুট ওমেগা বাই জেড, আর সেকেন্ড টার্মটা আসবে যখন ওমেগার সঙ্গে কাটবে তখন ওটা হবে সরি রুট জেড বাই ওমেগা, একটা হবে রুট জেড বাই ওমেগা আর একটা হবে রুট ওমেগা বাই জেড। রাইট? এটা হচ্ছে আনসারটা, এন্ড দিস উইল বি গিভেন বাই 1/4 পাই। এবার এই এটা তাহলে এটা কমন চলে যাবে, সো ইউ উইল নাও গেট হাফ অফ minus half, you will get square root of z by omega plus square root of omega by z divided by z minus omega whole square. So this is the answer. The answer turns out to be minus 1/8 pi times square root of z by omega plus square root of omega by z divided by z minus omega the whole square. Right? এটা হচ্ছে del z phi del z omega del omega phi. এটা 2.1. এটা অ্যান্টি পিরিয়ডিক বাউন্ডারি কন্ডিশন। আর পিরিয়ডিক বাউন্ডারি কন্ডিশন দিয়ে আমরা কি পেয়েছিলাম? del z phi del omega phi পিরিয়ডিক বাউন্ডারি কন্ডিশন, এটা হবে 1/z minus omega whole square, এটা minus 1/4 পাই। কিন্তু একটা যদি তুমি একটা জিনিস দেখো, যে যদি আমি z goes to omega করি আর একদম লিডিং টার্মটা নিই, z goes to omega লিডিং টার্ম, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু দুটো আনসার সেম। কারণ তখন কি হবে, তখন জাস্ট z ইকুয়াল টু ওমেগা বসিয়ে দেবে উপরে, 2 দেবে, 2টা হাফ 8 পাইটা কেটে দেবে, 1 - 1/4 পাই, আর তাহলে নিচে ফ্যাক্টর দুটো সেমই আছে। তো ইন দ্য লিমিট z গোস টু ওমেগা দুটো সেম। তার কারণ হচ্ছে যখন তুমি দুটো পয়েন্ট খুব কাছাকাছি নিয়ে আসছো, তখন এই যে বাউন্ডারি কন্ডিশনটা পিরিয়ডিক নাকি অ্যান্টি পিরিয়ডিক, সেটা তো ডিপেন্ড করছে তুমি এক্স একটা এল ডিস্টেন্স গেলে তুমি বুঝতে পারবে, তাই না? কারণ টোটাল লেন্থ যদি এল হয়, টোটাল লেন্থ এলটা ঘুরলে তুমি বুঝতে পারবে যে ওটা পিরিয়ডিক বাউন্ডারি কন্ডিশন কি অ্যান্টি পিরিয়ডিক বাউন্ডারি কন্ডিশন। তো তুমি যদি খুব শর্ট ডিস্টেন্স কিছু দেখো, যেটা আমি করছি, যে যদি জেড ওমেগা খুব কাছাকাছি নিয়ে আসি, তাহলে আই এম অনলি লুকিং এট শর্ট ডিস্টেন্স। তো শর্ট ডিস্টেন্স যদি তুমি দেখো, there is no difference, বিকজ পিরিয়ডিক আর অ্যান্টি পিরিয়ডিক বাউন্ডারি কন্ডিশনটা একটা লং ডিস্টেন্স ইফেক্ট, যে তোমার একটা এল ডিস্টেন্স যাওয়ার পরে তুমি বুঝতে পারবে যেটা পিরিয়ডিক কি অ্যান্টি পিরিয়ডিক। কিন্তু তুমি শর্ট ডিস্টেন্সে দেখলে ওটা পিরিয়ডিসিটি কি সেটা তুমি বুঝতে পারবে না, এন্ড দ্যাট ইজ ওয়াই শর্ট ডিস্টেন্স ইফেক্ট ইজ দ্য সেম। দুটো কেসে দুটো শর্ট ডিস্টেন্স ইফেক্টটা সেম আসে। Okay, but now our is this okay what I was saying, যে কেন কি সেন্সে সেম আসছে? কারণ যদি z goes to omega নাও আর একদম লিডিং টার্মটা নাও, তাহলে জাস্ট উপরেটা জাস্ট 2 হয়ে যাবে, আর 2টা 8 পাই কেটে দেবে, আর ইউ উইল গেট ব্যাক দ্য সেম আনসার ফর বোথ। তার মানে মোস্ট সিঙ্গুলার টার্মটা দুটোর জন্য সেম, ঠিক আছে? বাট এবার একটা তফাৎ আছে। তো এবার আমরা এটা কেন বার করছিলাম? আমরা এটা বার করছি বিকজ আমরা বার করতে চাই t of z এর এক্সপেকটেশন ভ্যালু, t of z এর এক্সপেকটেশন ভ্যালু। আর এটা আমরা কি বললাম? এটা হচ্ছে বেসিক্যালি তুমি এটাকে লিখবে ডেল জেড ফাই ডেল ওমেগা ফাই করে লিখবে, -2 পাই,
এটার ভ্যালু বার করবে, আর এটা থেকে তুমি ইন দ্য লিমিট জেড গোস টু ওমেগা তুমি মোস্ট সিঙ্গুলার টার্মটা বাদ দিয়ে দেবে, বাদ দিয়ে যে ফাইনাইট টার্মটা পড়ে থাকবে সেটাই হচ্ছে এই জিনিসটা, রাইট? এটা তো আমরা বললাম যে তুমি জেড গোস টু ওমেগা লিমিট নেবে, তারপরে মোস্ট সিঙ্গুলার টার্মটাকে বাদ দিয়ে দেবে, আর মোস্ট সিঙ্গুলার টার্ম বাদ দেওয়ার পরে তুমি যেটা পড়ে থাকবে, যে ফাইনাইট পিসটা পড়ে থাকবে, সেটা হচ্ছে টি জেড এর এক্সপেকটেশন ভ্যালু, ঠিক আছে? আর সেটা পিরিয়ডিক বাউন্ডারি কন্ডিশন কেসে আমরা দেখলাম যে আর কোনো ফাইনাইট পিস নেই, কারণ জেড গোস টু ওমেগা করলে 1 বাই এপসাইলন স্কয়ার হয়ে যাবে, তো ওটাকে বাদ দিলে আর কিছু পড়ে থাকবে, কোনো ফাইনাইট পিস পড়ে থাকবে। বাট অ্যান্টি পিরিয়ডিক কেসে তোমার যেহেতু 2 পয়েন্ট ফাংশনটা একটু কমপ্লিকেটেড স্ট্রাকচার আছে, তো এবার একটা ফাইনাইট পিস পড়ে থাকবে। So let's see what that is. So what was the anti-periodic this thing? Del z phi del omega phi. আমরা multiply করব -2 pi দিয়ে. So this will give you what will give you 1/4 times square root of z by omega plus square root of omega by z divided by z minus omega whole square. This was the answer. Okay. Now we have to, এটা কি করতে হবে, we have to take limit z goes to omega, ঠিক আছে? কিন্তু নাও আমি এক্স্যাক্টলি z equal to omega বসাবো না, আমরা ওটাকে এক্সপ্যান্ড করব। সো we will write z as omega plus epsilon, এটা করে বসিয়ে দেবো এটা, ঠিক আছে? তো নাও what will I get? সো নিচে থেকে আমি পাবো epsilon স্কয়ার, কারণ z টাকে যদি omega plus epsilon বসিয়ে দিলে I get epsilon স্কয়ার। আর উপরে কি পাবো, আমরা উপরে পাবো 1 plus epsilon by omega, রাইট? প্লাস স্কয়ার রুট অফ এটা ওমেগা বাই জেড, তো ওমেগা বাই জেড টা হচ্ছে 1 মাইনাস এপসাইলন বাই ওমেগা, রাইট? বিকজ এটা স্কয়ার রুট অফ ওমেগা বাই জেড, তার মানে এটা স্কয়ার রুট 1 ওভার স্কয়ার রুট অফ জেড বাই ওমেগা, আর তো এটা হচ্ছে 1 ওভার 1 প্লাস এপসাইলন বাই ওমেগা তার ইনভার্স, তো সেটা হবে, এটা যদি এপসাইলনটা স্মল, এটা হবে 1 মাইনাস এপসাইলন বাই ওমেগা। বুঝতে পারছো? Is it okay? Yes, sir. মানে I'm just taking z is equal to omega plus epsilon, এটা নিচ্ছি আমি, z is equal to omega plus epsilon. So first টার্মটা হবে 1 over epsilon plus omega, সেকেন্ড টার্মটা হচ্ছে 1 over square root of z by omega, সেটা হচ্ছে 1 over 1 plus epsilon by omega। আর এটাকে যদি আমি, যেহেতু epsilon স্মল, উপরে করলে এটা 1 minus epsilon by omega। And now you see, now this answer, if I now expand it, এবার আমাকে ফাইনাইট পার্ট দেখার জন্য I have to expand up to epsilon square, তাই না? নিউমারেটরে epsilon square অবধি এক্সপ্যান্ড করতে হবে, so that epsilon square টার্মটা কেটে যায়। তো তাহলে উপরের টার্মে আমাকে টেলে এক্সপ্যান্ড করতে হবে। ইফ আই টেক দ্য ফার্স্ট টার্মটা হচ্ছে 1 plus epsilon by omega, আর সেকেন্ড টার্মটা হবে হাফ ইন্টু হাফ মাইনাস 1 by 2 factorial times epsilon square by omega square। এটা হচ্ছে প্রথম এখান থেকে। আর সেকেন্ড থেকে করলে একই জিনিস আসবে, ফার্স্ট টার্মটা হবে 1, সেকেন্ডটা হবে মাইনাস epsilon by omega, আর থার্ড টার্মটা হবে সেম জিনিস, so this will be again half into half minus 1 by 2 into epsilon square by omega square divided by epsilon square। এবার epsilon by omega এমনিতে কেটে গেল, ফার্স্ট টার্ম মানে ফার্স্ট জিনিসটা কেটে গেল epsilon by omega। so then this answer যে -2 pi normal ordered del z phi del z phi, এটা কত হবে? তো লিডিং, তো তাহলে এটা লিডিং টার্মটা হচ্ছে 1 বাই, আর এখানে 2, এখানে একটা কি আছে নিচে এটা 1/4 আছে, তো এটা 1/4, তো এটা আর উপরে 2 আসবে, তো এখান থেকে একটা টার্ম আসবে হাফ এপসাইলন স্কয়ার, এটা হচ্ছে মোস্ট লিডিং টার্ম। আর সেকেন্ড লিডিং টার্মটা কি, যেটা যে কনস্ট্যান্ট টার্ম, সেটা কত হবে? সেটা হচ্ছে মাইনাস 1/8 into 2 minus 1/8 into 2 into 1 by epsilon 1 by omega square। এটা হচ্ছে ফাইনাইট পার্টটা, বিকজ এখানে epsilon কেটে গেল, এটা মাইনাস হাফ ইন্টু হাফ হচ্ছে 1/4 ইন্টু বাই 2 হচ্ছে 1/8, কিন্তু দুটো এখান থেকেও একটা টার্ম আছে, তো -1/8 into 2। ওকে, তো তাহলে নর্মাল অর্ডার যদি বার করো, তাহলে এই পার্টটাকে রিমুভ করতে হবে, তো যে ফাইনাইট পিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে এটা, তো therefore the normal ordered পার্টটা হচ্ছে এটা, and therefore the normal ordered আনসারটা হচ্ছে -1/4 into 1 by omega square। তার মানে t of omega, এটার এক্সপ্রেশন ভ্যালু হচ্ছে -1/4 1 by omega square।
and is not zero. এটা হচ্ছে because of the periodic boundary, anti-periodic boundary condition. Because of the anti-periodic boundary condition, the translation invariance is broken, and therefore it is no longer a constant, and no longer zero, but it is given by minus a quarter 1 by omega square. Okay, so এই যে এনার্জিটা আছে এটা হচ্ছে ভ্যাকুয়াম এনার্জি, রাইট? বিকজ এটা তো ভ্যাকুয়ামে এক্সপেকটেশন ভ্যালু বার করলাম, তো এটাকে আমরা নর্মাল এটাতে বলতাম কাসিমির এনার্জি। যেটা ভ্যাকুয়ামে যে এনার্জিটা পড়ে আছে, দিস ইজ দ্য কাসিমির এনার্জি, মাইনাস 1 মাইনাস a quarter। এটা এনার্জি ডেনসিটি বলতে হবে, কারণ এটা টি ওমেগা, তো কাসিমির এনার্জি ডেনসিটি। এটা ইন্টারেস্টিং, যেটা নেগেটিভ, মানে আনসার এটা নেগেটিভ এনার্জি, এটা কাসিমির এনার্জিটা নেগেটিভ। স্যার বাইরে ওভারঅল একটা 1/4 ছিল না? বাইরে ওভারঅল একটা 1/4 ছিল, হ্যাঁ ছিল। ও ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ রাইট রাইট রাইট। তো কত হলো তাহলে? সরি, ঠিকই বলেছো, 1/16 হবে এটা, সরি, রাইট, থ্যাঙ্কস। হ্যাঁ রাইট রাইট। তো 1/16 টা 1 by omega square। So this is the meaning of normal order, যে তুমি so this is what you have to understand, যে whenever you are saying that expectation value of some normal order quantity, যেমনি এই কেসে আমরা expectation value of del z phi বার করছিলাম, ঠিক আছে? এটার এক্সপ্রেশন ভ্যালু, এটা মানে হচ্ছে নর্মাল অর্ডার, মানে হচ্ছে যে you have to calculate del z phi del omega phi, এইটা এটা এটা বার করতে হবে। তারপরে আমাদের বসাতে হবে লিমিট z goes to omega। এটা বসাবার পরে যে সিঙ্গুলার পার্ট গুলো সেগুলো সব বাদ দিতে হবে, মাইনাস দ্য সিঙ্গুলার টার্ম করে যে ফাইনাইট টার্মটা পড়ে থাকবে, দ্যাট ইজ দ্য এক্সপেকটেশন ভ্যালু অফ দিস অপারেটর। ওকে, এনার্জি ডেন্সিটিটা নেগেটিভ হওয়ার কারণটা কি? ইঞ্জিনিয়ারিং নেগেটিভ হওয়ার কারণ হচ্ছে ওই অ্যান্টিপিরিয়ডিক বাউন্ডারি কন্ডিশনটা। বিকজ অফ দ্য অ্যান্টিপিরিয়ডিক বাউন্ডারি কন্ডিশন অ্যাকচুয়ালি তোমার স্কেল ইনভেরিয়েন্সটাও ব্রেক হয়ে যায়, আর তোমার ট্রান্সলেশন ইনভেরিয়েন্সটাও ব্রেক হয়ে যায়। তো অ্যান্টিপিরিয়ডিক বাউন্ডারি কন্ডিশনটা বেসিক্যালি তোমার ওই এটাকে ব্রেক করে দিচ্ছে, যে তোমার ইট ইজ ব্রেকিং দ্য স্কেল এন্ড ট্রান্সলেশন ইনভেরিয়েন্স। ও তুমি বলছো নেগেটিভ কেন হচ্ছে, এটা বলছো নেগেটিভ, আনসারটা নেগেটিভ কেন, এটা কোয়েশ্চেন কি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, আনসারটা নেগেটিভ কেন সেটা আই ডোন্ট হ্যাভ আ গুড আনসার অ্যাকচুয়ালি, why do you think, but usually কাশ্মীর এনার্জি সবসময় নেগেটিভই হয়। এবার why is it negative? হ্যাঁ, I don't have a proper, I think there's some kind of attraction between this thing. হ্যাঁ, actually I don't have a good understand. আমি ওটা একটু দেখে বলছি why it is negative. But in any case কাশ্মীর এনার্জি তুমি যখন ফিজিক্যালি মাপে, কি করে, যে দুটো প্লেট পাশাপাশি রাখে আর তারপরে ওটার অ্যাট্রাকশন দেখে যে কত কাছাকাছি আসছে। দুটো প্যারালাল, দুটো প্লেট যেটা আনচার্জ প্লেট পাশাপাশি রাখে, আর সেটা আর তারপরে তার ইন দ্য ভ্যাকিউম, হ্যাঁ পুরোপুরি ভ্যাকিউম করে দেয়, আর দুটো প্লেট যেটা একটু চার্জ নেই, এরকম নয় যে পজিটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জ, মানে নিউট্রাল চার্জ, দুটো প্লেট রাখে কাছাকাছি, আর তারপরে দেখে যে ওটা কতটা অ্যাট্রাক্ট হয়েছে, কতটা ডিস্টেন্স কমলো, তো সেখান থেকে এনার্জিটা মানে এটা বার করে, আর ওটা সবসময় অ্যাট্রাক্ট হয়, তো ওটা নেগেটিভ এনার্জি হয়। বাট কেন হয় ওটা হয়তো ওই ভার্চুয়াল পার্টিকলস এর টার্মসে বোঝা যেতে পারে কেন ওটা নেগেটিভ হয়। হ্যাঁ, I don't have a good answer right now why the Casimir is always negative, but it is never positive actually. Maybe this is the reason, যে যদি পজিটিভ এনার্জি হতো তার মানে তো ওটা রিপেল করছে, তো মানে পজিটিভ এনার্জি মানে তো ওটা, যদি তাহলে সেটা হতো তাহলে ওই ভ্যাকিউমটা স্টেবল হতো না, মানে বুঝতে পারছো, যে যদি ধরো তোমার কোনো রিপালশন হতো, তাহলে তো তার মানে ওই ভ্যাকিউমটা স্টেবল নয়। তো হয়তো যদি তোমার ভ্যাকিউমটা আনস্টেবল হতো, তাহলে তুমি পজিটিভ কাশ্মীর এনার্জি পেতে, আর যদি ভ্যাকিউমটা স্টেবল ভ্যাকিউম হয় তাহলে ওটা নেগেটিভ কাশ্মীর এনার্জি পাবে। I think I'm not sure, but I think the statement that the vacuum is a stable vacuum, যে so yeah, but other than that I don't have a good physical understanding why this.
বাট আই থিঙ্ক তুমি ওটা একটু দেখতে পারো, সার্চ করে, বা ইভেন সঞ্জয়কেও জিজ্ঞেস করতে পারো, হি মাইট বি এবল টু টেল কেন এটা হচ্ছে। And I'll try to, বা পেস্কিন চয়েস দেখতে পারো যে why it is negative, but I'll try to see also the answer. ওকে ওকে স্যার। মানে এটা দেখছিলাম যে ওই আপনি যেটা হ্যাঁ। বলছিলেন ভার্চুয়াল পার্টিকেলস এর টার্ম সে কিছু বলছে। হুম। আমার সময় মনে হচ্ছে যে ওটা যদি পজিটিভ হয় তার মানে হচ্ছে ভ্যাকুয়ামটা আনস্টেবল, আর যদি স্টেবল ভ্যাকুয়াম হয় তাহলে ওটা সবসময় এটা it will be like this. So but I'm not sure, maybe, মানে ফর ইনস্টেন্স তুমি যদি ধরো ওই যে তোমার যে তোমার যে স্কেলার ফিল্ড না একটা মাস টার্ম ঢোকাও, আর মাস টার্মের কোএফিসিয়েন্ট যদি পজিটিভ করে দাও ইনস্টেড অফ নেগেটিভ, তাহলে হয়তো কাশ্মীর এনার্জিটা ওই থিওরিসে পজিটিভ আসবে। তার কারণ হচ্ছে ওই ভ্যাকুয়ামটা আনস্টেবল, মেবি দ্যাট ইজ ওয়াই। Okay, so I'll stop here. Or I'm somehow getting the impression যে I think মানে people are not understanding, বা at least at some point I've lost probably most of the class at least, যে so I don't know what to do about that. But anyway, তোমাদের পরীক্ষা সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলেনি, বাট আই থিঙ্ক তোমাদের অ্যাটলিস্ট ফার্স্ট বা সেকেন্ড উইকে পরীক্ষাটা হবে। সো আমি যেটা করতে চাই যে নেক্সট মানে ওয়েডনেসডে থেকে আমরা জাস্ট কিছু প্রবলেম সলভ করব ফ্রম ডিফারেন্ট চ্যাপ্টার্স এন্ড সো অন। আর আমি আজকে চেষ্টা করি তোমাদের কিছু প্রবলেমস দিতে, আর ওই প্রবলেমস গুলো আমরা নেক্সট ফিউ ক্লাসেসে আমরা জাস্ট ওই প্রবলেমস গুলো ডিসকাস করবো, যে কিভাবে আর তোমাদের যদি কোনো ডাউট থাকে তাহলে সেটাও জিজ্ঞেস করতে পারো, সো দ্যাট এটা হয়। আর আই নেক্সট প্রবলি ক্লাসটা কবে? ওয়েডনেসডে, নেক্সট হচ্ছে ওয়েডনেসডে। আর এবার থেকে ক্লাসগুলো কোন কোন দিন হবে আপনার? এবার থেকে ক্লাস ওই ওয়েডনেসডে আর ফ্রাইডে। আচ্ছা, তাও তোমরা একবার অভিজিতের সঙ্গে কথা বলে একটু কনফার্ম করে নাও যে তোমাদের বাকি সব পরীক্ষা কখন হচ্ছে এন্ড সো অন। তো সো হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ হ্যালো, আপনার পরীক্ষাটা কবে হবে? আমাকে অভিজিৎ জিজ্ঞেস করলো, আমি একটা ডেট টেন্টেটিভলি আই থিঙ্ক 7th কি 10th না এমনি কিছু দিয়েছিলাম, জুলাই, সামথিং লাইক দ্যাট। ওকে, আচ্ছা, তাহলে পরদিন থেকে ওই মানে বইয়ের এক্সারসাইজ গুলো করলেও হয়, মানে তাহলে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই করবো নেক্সট ডে থেকে। সেটা আমি আজকে তোমাদের একটা লিস্ট অফ অঙ্ক বলে দিচ্ছি, তো সেটা তোমরা দেখে নাও, তারপরে আমরা উই উইল ডিসকাস ইট ইন ক্লাস, দ্যাট ইজ বেটার আই থিঙ্ক। ওকে ওকে। হ্যাঁ, সো স্যার just I'll give you আফটার a set of questions just from the book only. So সেটা you just go through them step, and we will just go through them through the next যত ক্লাস হবে we'll just go through those problems, the different kind of problems. হ্যাঁ বলো, কিছু জিজ্ঞেস করছিলে? yes sir, after lecture 27 have you uploaded? I couldn't find the recording drive. Oh, after lecture 27 I have not uploaded. Okay, then I'll Can you upload it please today. check and verify? No, maybe I have not uploaded, then I'll upload it today. Okay. I'll upload it today. Okay, so I'll stop here.